And I wish all Muslims across the globe a happy Jum'ah. May Allah accept our prayers. So masu kallo da kuma saulara ina muku marhaba zuwa ga wata shirin mu na Understanding Islam inda muke zuwa da malum don a falkar da mu game da sha'anin addini. Ka amanta a bibiyan mu akan Facebook, muna kan WhatsApp da kuma YouTube mun stream live, a bi mu a share, kuma ka amanta za ya turo sakonni. To ba da bata lokaci ba, muna tare a gidan nan da malamin mu mai suna Abu Fatima Muhammad Badamasi Haruna, inda za mu tattauna game da muhimmancin lokaci a cikin rayuwar mutum. Bille ma musulmi yau kamar mun cika wasa da sha'anin abun ga lokaci. In an ce abu lokaci kaza kamin ka ga a soma haka Allah ya yafe mu duka baki daya, saboda dai kaga wani lokacin abin ya wuce karfin ka ne ba da son ka bane. Yasa za mu tattauna game da muhimmancin lokaci a cikin rayuwar mutum. So our dear viewers, we are in the house with one of my malams in the person of Abu Fatima Muhammad Badamasi Haruna, where we will discuss the importance of time in our lives, especially we as Muslims. It seems we joke with when it comes to our timing. When you go for our marriages, our programs, even our schools, we claim a program might start at this time or end at this time, but either we start late or end dates even beyond the time given. May Allah forgive us all, because most of the sometimes it's circumstances beyond our control. Other times too is due to our own, that's our nature. We live in African time. So our malam today will take us through the importance of time in our lives as Muslims. Malam barka da zuwa. Ya gida duka, ya iyali, ya nana Fatima uwa. Alhamdulillah, suna lafiya da muna fata kuma kuna lafiya. Alhamdulillah malam, mun gode. Masha Allah. Gode. To ba da bata lokaci ba, mun te a wurin malam don ya fahimtar da mu ko ya karantar da mu menene amfanin lokaci a cikin rayuwar mu musulmai. Na'am malam. So alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu saurare da masu kallon mu ko ina kuke, muna muku fatan alkhairi da kasancewa da wannan tasha ta bayyana wace take kokarin kusanto mana da al'amuran da suke nesa a duk inda muke. Kana cikin ɗakin ka ko kana wajen kasuwar ka, zaka iya kallon wasu abubuwa da su amfane ka, sawa'un a cikin addinin ka ko kuma a cikin rayuwarka ko a cikin zamantakewa ta iyali ko zamantakewa da mutane a cikin unguwa. So mune mutane fatan alkhairi, muna yi kuma wannan tasha fatan alkhairi da dukkan ma'aikatanta, Allah ya saka musu da alkhairi. To kamar yadda malama ta gabatar, za mu magana akan muhimmancin lokaci. Domin dai lokaci, aka ce lokaci, menene lokaci? Lokaci gabaki ɗaya shine rayuwa. Rayuwa gabaki ɗaya an gina ta ne akan lokaci. Gabaki ɗaya rayuwa an gina ta akan lokaci. Duk abin da za ka yi a cikin wannan kake, da lokacin ka ya kare, rayuwarka ta kare. To shi sa rayuwar ita ce lokacin, lokacin kuma shine rayuwar. Duk abin da za ka yi shi ne a matsayin kana raye, shi kuma wannan kana rayen a cikin lokacin ka kake. To wannan shine lokaci. To ya kamata kuma mu amfani da lokaci? Ya kuma muke amfani da lokaci yanzu? Majority gaskiya in ka kalle da muke amfani da lokaci, so mun san lokacin abu, mun san muhimmancin sa ba. Har ya kai ma mu a nan Afirka muna da wani lokaci guda biyu. In ka ba mutum lokaci sai ce African time ko kuwa. Kaman muna zagin kanmu da kanmu akan cewa akwai wani lokaci wanda dama mun san ba shi ake nufi ba. So a rayuwa gabaki daya idan mutum ya san muhimmancin lokaci, zaga komai nashi yana yin yadda ya kamata, sannan ba zai taɓa yin nadama akan wani abu ba, domin duk wani abu da ya kamata yayi yana yin sa a lokacinsa. Sannan a ƙarshen abun zai zama masa alkhairi, sawa'un al'amuran duniya ne ko al'amuran lahira ne. Saboda me? Saboda ya san lokaci. Idan muka duba ta bangaren addini, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa, Allah yana rantsuwa ga duk abin da yake so. Allah fa'alul lima yurid ne. Ya yi rantsuwa da lokuta daban-daban. Ya yi rantsuwa da lokaci na maraice, ya yi rantsuwa da lokaci na dare, ya yi rantsuwa da lokaci na safiya, ya yi rantsuwa da lokaci na hantsi. Allah yake cewa wal asr, yana rantsuwa da lokaci
al'asr zamu dauka lokacin gabaki ɗayansa. Sai Allah ya ce innal insana lafi khusr, lalle shi dan adam yana cikin hasara, yana cikin asara. Sai Allah ya ce illal ladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sai dai waɗanda ba su yi asara ba su ne waɗanda suka yi imani, bayan kuma sun yi imanin suke aiki nagari. Kowane lokaci mutum yana kokarin ya amfane shi. Wani ya hau lorinsa daga nan Madina zuwa zai je kasuwa, yana kokarin sau nawa zai tasbihi mawa Allah kafin ya kai kasuwa. Wani ya hau lorinsa daga nan zai je Accra, yana kokari sau aya nawa zai karanta kafin ya kai. Yana match time ɗinsa duk inda yake yana kokarin ya ci amfanin lokacin. Amma wani sai ga ya zauna ga baki daya, in ka tambaye shi me kake yi, ce ba kuma ina hutawa ne. Da a ce in ya hutan ya gama ko wani abu da zai je babu laifi, dole rayuwa tana bukatar hutawa. Amma sai ka same shi wunin lokacin bai san abin da yake ba, kuma alhalin yana cikin talauci. Shi sa kasashen da suke san muhimmancin lokaci, suke amfani da lokaci, za ga sun fi mu ci gaba. Za ga komai, wasu ma'aikatun ma ba a daukar ka aiki kawai a ce an dauke ka aiki wata, a'a ana daukar aiki ko da wata ne, amma awa za a biya ka, ana biya hours ne, awa nawa za ka yi mana aiki sai a biya ka. Akwai wani bawa da ke gaya min ya taɓa shiga makaranta ana biya da hours ne, da awa kaza za ka biya kaza. Shi yasa su sun lokacin sun rarraba shi zuwa duk awa naira kaza ko duk awa CD kaza, haka za ka biya har ka gama makarantar. So duka wannan yana nuna me, yana nuna muhimmancin lokaci. So saboda haka idan mutum ya san muhimmancin lokaci, za ga hatta yaransa da su taso yana saita musu al'amuransu, yana kuma ganin kokarin sun yi wannan lokacin. So idan mutum ya tsara al'amuransa a daidai da lokaci, to za ga wani baya cin karo da wani baya cin karo da wani baya cin karo da wani, har izuwa lokacin da zai kammala wannan sai ya shiga wani. Domin dai rayuwa ita ce lokaci, ita kuma ba ta lokacin ta baya karewa sai lokacin da aka yanka maka ya kare. Shi yasa ko da yaushe dan adam a cikin shugul yake, yana cikin aiki. Me zai kai karshen aikin sa? Mutuwa. Amma tsakanin haihuwarsa da mutuwarsa yana da abubuwan da zai yi wanda ba zai gama ba. Annabi ke cewa ba abin da yake cika bakin dan adam sai kasa. So saboda haka burin da yake ai so yake yi wani abu. So ko da ba zai yi duka ba, zai yi masu muhimmanci. Akwai abubuwan da larabawa suke cewa taqaddimul awlawiyat, gabatar da manyan abubuwan da suka fi zama important. Za ka yi abubuwa guda 5 amma lokacin ka ba zai kai ba, so yayi kamata ka yi abin, sai ka fara janyo wanda ya fi, ko kuma ka janyo wanda ba shi ya fi ba amma shi kuma lokaci zai baka gama ka shiga wani, sai ka janyo wanne ya fi, ko ka janyo wanne shi dan kaɗan ne lokacinsa za ka iya gama shi kai wani. To sai ga mutum yana saita al'amuransa, komai nashi yana tafiya yadda yake so. To idan mutum yana yin haka, za ga baya samun matsaloli a cikin rayuwarsa. Amma irin yadda za ga yanzu matasanmu waɗanda su ne suke kan ganiyar su ne, ya kamata a ce matasa su ne arzikin ƙasa, amma sai ga suna zaune, in ka tambaye su ba su da abin da za su yi. Me shi zai iya zuwa ya aikin ƙarfi. Wani business baya bukatar kuɗi babba. Yanzu fiye wata nawa ake sai da fiye wata, wani zai iya zuwa fiye wata zai sai da shi haka, ya ci lokacin sai mura abin da zai samu a kansa, abin da zai rufa kansa asiri. Amma yana zaune kawai yana jiran wani abu. Wani a wannan lokacin da ya je ya yi wasu abubuwan da za su taimaka mishi, da ya fi jiran wannan da yake. A lokaci ba a jiran lokaci. Larabawa suke cewa lokaci ba a jiransa. Lokaci ba a jiransa. Lokaci kamar takofi ne, in kai baka sare shi ba shi zai sare ka. Ma'ana in baka yi amfani da shi ba zai wuce. Inda aka ce rana ta fito, to ko ka yi wani abu ko baka yi wani abu ba, ta fadi, za ta fadi. Sannan lokaci guda 3 muke da shi, ɗaya kake da iko da shi. Muna da jiya, ta wuce ba ka iya janyo ta, ko ka fi kowa power. Muna da yau, yanzu kai kana da ita, za ka iya ƙoƙarinka ka yi duk abin da kake so ka yi. Muna da gobe, goben nan kuma ba ka sanya za ta zo maka ba, za ta zo da kai a ciki ko za ta zo babu kai a ciki. So shi sa lokacin da ka tsinci kanka, sai ka yi duk abin da kake so ka yi, har izuwa abin da lokaci ya samu hamka ka yi. So amma ka samu kanka, ga ka da lafiya, ga ka da ƙarfi, sai ka ci kana jiran wani abu. So wannan yana ga cikin kuskure da muke na fahimtar lokaci. Lokaci shine rayuwa ga baki ɗayanta akan lokaci take. Shi yasa za mu ga
muka shigo kan addini an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abdullah bin Mas'ud yake tambayar sa me Allah ya fi so, yace sallah kan lokaci, domin Allah ya aje lokacin sallah. Inda Allah ya ga dama sai yace ku yi sallah, amma ya aje lokacin nan saboda me ku san muhimmancin lokaci. Komai ana yin sa a gurin sa ne, komai ana yin sa a gurin sa. Yasa muka ce Allah ya yi rantsuwa da lokuta. Allah ya ce wal asr innal insana lafi kusur. Allah ya ce wadduha. Allah ina rantsuwa da lokacin me, lokacin da rana take fitowa, take dan girma, take dan yo sama kadan, lokacin hantsi. Allah ya ce wal layli idza yaghsha. Allah yake rantsuwa da dare idan ya fara shiga, ya fara yin duhu. Sannan Allah yake cewa wan nahari idza tajalla. Haka Allah yana rantsuwa da rana lokacin da take dagowa. Haka Allah ya ce wal layli wama wan nahari idza tajalla, idan rana ta abu nan. Sannan a wata aya Allah yake rantsuwa da dare idan ya shiga ciki, ya fara yin dufu. So duka dai lokuta ne wanda Allah yake rantsuwa da su ba don komai, don fito da dan adam cewa rayuwar gabaki daya an gina ta akan lokaci. Sannan kuma lokacin nan yana da muhimmanci. Haka ita kanta sallah sai aka gidita ta, aka saka mata lokaci. Allah yake cewa wa aqimus salata darafayin nahari wa dhulafan min al-layl. Ku tsayar da sallah farkon rana, darafayin nahari suka ce tsakanin azhar da la'asar kenan, wa zulfan min al-layl, magariba da isha. Allah yake cewa ga masalatul liduluki shamsi idza gasaqal layl. Duka wannan Allah yana faɗan abubuwan akan lokaci. So saboda haka za ka ga lokaci yana da muhimmanci a rayuwa ta dan adam gabaki daya, wa khasatan kuma a rayuwa ta musulmi, domin shi musulmi gabaki daya mukhallaf ne. Allah bai halicce shi kawai haka ya je ya ci ya sha, ya aure, ya gina gida, ya sa kaya. Ba haka Allah ya halicci mutum ba. Allah ya halicci mutum da manufa. Sai kuma Allah bai bar shi haka ba, sai ya gaya masa manufar ta halittarsa. Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ban halicci mutum da adam ba sai dan su bauta mu. Amma ba kuma bautan za a dinga yi ba, saboda Allah ya halicce ka da wasu abubuwa naka da suke buƙatar sai ka ci ka sha, sai ka wasu abubuwa, sai Allah ya keɓance maka lokuta. Kuma akwai lokacin da zaka je, wannan lokacin bautan Allah ne. Akwai lokacin da kuma wannan lokacin neman abin da zaka ci ka sha, ka yi karfi, ka samu ka je kai bautan ubangijin yadda shi ubangijin ya umarce ka bauta mishi. So za ga waɗannan abubuwan suna buƙatar kuma ka je ka yi ilimi. To duka ilimin da ana buƙata, da ana magana ce ta lokaci. Masu daga lokaci suka ce da a ce kullun za ka yi memorizing aya guda a Qur'ani, kullun a ce za ka yi aya ɗaya, idan ka samu shekara 6 6 years za ka hadace Qur'ani. Kullun aya ɗaya. In ka samu karama ka tsaya dan guntu ka karanta shi haka, kakka wuce. In ka samu babba dogo ka yi kokari shi ma ka gama shi. To da za ka yi haka na shekara guda, ana sa za ka hadace Qur'ani. So ina kuma a ce za ka yi aya 2 ko a ce za ka yi aya 3. So za ka duk abu ne na lokaci. Akwai wani bawan Allah yake ba mu labari, yake cewa shi da matar shida suna rigima, so tana bata masa lokaci. Inda za a je unguwa sai ya gama shiryawa, shi ya fito, ita kuma za ta fara shiryawa. Sai ya rasa ya zai mata, sai ya ce to shikenan zai maganin abin. Da ya je kasuwa sai su dan Qur'anin sa karami haka da ya kujera. Idan ya fito ya ce ya shirya, sai ta ce to tana zuwa, sai ya sa kujera na bakin kofa, sai ya bude Qur'anin sa yana karanta. Ya ce da haka gurin da ya tsaya sai ya sa alama, da haka ba a kai shekara ba sai gashi ya kammala ya yi katuma. To kaga kamar da yana asarar wannan lokacin kuma cikin bacin rai, amma yanzu da ya amfani da lokacin kuma sai ya zamto shi da matarsa ba samu wani hayaniya ba, sannan kuma ya ci amfanin lokacin, kuma zai zama masa alkhairi na gobe kiyama, tunda ya dauko abin ya saka shi gurin da ya dace. To shi sa Laraba suna da wani abu suke cewa a lokacin faraga, suna da wani lokaci da ke lokacin faraga, wani lokaci ne tsakanin lokacin da kasa zuwa na wani. Misali zaka tashi karatu 12, sai kuma zaka ci abinci wala Allah 12:30 ko 12:10. So sai abincin ya delay. To tsakanin wannan jiran abincin da zuwa barnamiji daga saka
shi ma wani lokaci ne wanda zaka iya yin wasu abubuwa. Yaran mu na suku inda a ce suna kokari mutum zai iya dan jotin wani abubuwa na ce wasu formulas zai iya haddacewa duka a wannan lokacin na faraga. Sannan akwai lokaci tsakanin kai kwana da kuma kafin kai kwanan, za ga zai wahala mutum yana zuwa kan gadansa a ce kwana zai zo mishi. So shi ma wannan lokaci ne wanda mutum zai amfani da shi a ce zai karanta ayoyi uku hudu dan ya shekara biyu zaka yi mamakin inda yana sa alama gurin da yake ka gani a Qur'ani ina zai kai. In ma bai iya Qur'anin ba, ai akwai wasu abubuwa da suke masu amfani, ko hadisi ko wasu azkar da zai sa isa yana wani azkar ko yana wani tasbihi a ce in ma account zai yi a ce kafin ya kwana inda zai duba, so sai ga zai yi wani mai yawa kafin shekara. So amma duka sarshen sanin lokacin yasa za ga lokacin mu suna tafiya da yawa. Mun gode ma malamin mu wato Abu Fatima kenan Muhammad Badamasi da wanga karatun da ya bamu game da muhimmancin lokaci. Ashe wato lalle muna wasi da lokacin mu da dama. So gabanin da in fasara abin da malai fadi a turance, bari in ce in gaida sponsors na ka kumanta Payless Boutique yace chaptaban wanga a baya na sa ke ganin kyau shi haka. Isa in mutum kana bukatan wani kayan sawa ne, abin da ya kama a baya in na Saudi ne, in na Dubai ne, in na Turkey ne, hey in kayan abin da ke son kayan ado ne, abin da ya kama bags ne, shoes ne, mayafaya ne, ka ku manta za ku iya kira Payless Boutique. Tana kan hanya a Shalbuci kan St. Peter's Road nan, namban ta kenan kan screening ku 0544 293715. kowa ya kira Payless Boutique don samun kowane irin abin da kake so, na Turkey ne, na Dubai ne, na ina ne, ka dai kira Payless Boutique. Aka ma akwai mayafanya, akwai bags, akwai shoes, akwai jewelries kuma. So I do everywhere for all your Islamic wears, for all your clothing. Don't forget to contact Payless Boutique on the number provided on your screen. She does in Saudi, abayas, Dubai, Turkey, jewelries, veils, bags, shoes. Please do contact Payless Boutique for all your modest Islamic wears. Toka amanta akwai Jamila Home kuma da take wata abun ga business take deal into kayan kujeru, abin da ya kama kujerun presidential, abin ga ne na sarakai ne, na zaman abin ga ministries ne, hey wani irin kujeru in na office ne, in na dakuna ne, na ina ne. Kar a manta Jamila Home kuma tana taimakawa ake zuwa muku da wanga shiri. Ayi kokari duk wanda ke bukatan kujeru, abin da kama na gidajen su ne, na office ne, na ina ne, a tuntube Jamila Home kan nan bangan da ke kan screening ku. Za iya samun Jamila Home tana wai 13 Westland Boulevard, Accra. An ya kira number na izan mutum bai gane wurin ba. So Jamila Home is a signature business that houses the most luxurious antique and contemporary furniture. Please do contact Jamila Homes for she stocks presidential, royal, ministerial, executive furniture and complimentary deco with a size selection of what's beautifully maintained prices. Please do contact Jamila Homes for all your furniture needs, okay? You can locate her. Her contact and WhatsApp numbers are on your screen. She is on the 13 Westland Boulevard, Accra Road. Please do contact Jamila Homes for all your furniture and home deco needs. Okay, so mun koma ga abunda malam ya karanta da mu. So malam enlighten us on the importance of time in our lives. So malam says our entire life is built on time. Our life is built on time. Whatever we do revolves around time. Malam says we live in our given time. So we need to take time with so much importance. We live in the time given to us by Allah Azza wa Jalla. When your time comes to an end, it means your life has ended. So what do we make use of our time? And Malam also mentioned that he says whoever engages or makes good use of their time would always yield a good result. Malam says Allah Azza wa Jalla in the Quran has sworn numerously by time. Somewhere Allah will say wal asr,
Here Asr means time. Allah Azza wa Jalla swore by time. Somewhere he will swear by what duha. Malam says duha is when the sun starts to rise. Somewhere Allah will swear by walayli idha yaksha. He swore by evening. Wan nahari idha tajalla. All this Allah Azza wa Jalla is capable of swearing by whatever he wants. So for all these verses, Allah Azza wa Jalla is swearing to tell us the importance of what? Time. So where Allah Azza wa Jalla swore by time by saying wal asr, Allah says I swore by time. Innal insana lafi khusr. Indeed, man is in a total loss. Man is in a total loss. Allah did not take out anyone. So the verse continued and said, Illa ladhina amanu wa amilu salihat, except those who believe in Allah and do good. So and do good here means they use their times wisely. They use their time profitably. So if you are a person who sits idle without using your time well, that means you fall under innal insana lafi khusr. Man is in a total what? Loss, except those who believe and do what's righteous. So where do we put our times to? What do we do with our time? That's what Malam is drawing our attempts to. And Malam made us understand that you see someone, they will sit in the trotro. Of course, we know the traffics, so they would give unto themselves that I'm going to recite so and so verses before I get to my destination. So someone will be in the corner of the bus. You see them with their phone or the Quran or with their tasbih. They are trying to make what good use of their time. You see another person sitting down idle, doing nothing, claiming they are resting. It's okay to rest, but they would spend the whole day, the whole free time they have doing what? Nothing, sitting down idle. And Malam says mostly you see our youth who are supposed to be actively engaged, they are able to sit down for time to just sweep off and go without them doing anything at all. And Malam says time has been put into 3 categories. We have yesterday. We have control of just one. Time is being put into what? 3 categories, but we as humans have control of just this one aspect of time. The first one is our yesterday, which is gone. We don't have it. Yesterday is what? It's gone. We cannot bring it back. Our today, that's what we have. Malam says today is what we have, so let's give it our best. Today is what you and I have. Let's give it our best. Let's engage. Let's use our time wisely. Let's engage in doing good with the little time we get. And Malam says our tomorrow, you and I are not guaranteed of what? Your tomorrow. So don't dare claim I'll do this tomorrow, I'll change tomorrow. For tomorrow we are not what? Guaranteed of it. So Malam says one time one Sahaba Abdullah bin Mas'ud asked Sallallahu Alaihi Wasallam, what action is most beloved by Allah Azza wa Jalla? And Allah says prayer on time. He could have just said prayer, but I said what? Prayer on time. That means everything, even with Allah, has been put what? Under timing. Even our prayers, Allah can just have ordered us to pray, as Malam said, but our prayers have been what? Timed. We have time for prayer of Subuh, we have time for Fajr, Asr, Maghrib and Isha. Allah just asks us to pray. So whenever you wish to pray, you just get up and what? Combine the prayers. But Allah has timed them to tell us what? The importance of what? Prayer. And Malam says we as humans should know that we were not created just like that. Allah Azza wa Jalla created us for what? A purpose, and appointed time for everything on this earth. Allah created us for a purpose and appointed time for everything on earth. So we have time for prayer. We have times that we are supposed to sleep and rest. We have times that we have to go out and search for either maybe food, knowledge, or what have we. And Malam says if one is going to use their time wisely and let's say memorize a verse, one single verse, let's say one also is a verse, right? When you memorize it today, don't add another. If one would memorize each day one verse, one is going to complete the entire Quran in 6 years time. Wow. So let's realize the amount of time we have wasted all these years. Some of us maybe cannot even recite any good Fatiha. Malam, just pick one verse each day, no matter how short the verse is. Don't add another. Just
stick to that one verse, in 6 years time you are going to memorize the entire Quran. And Malam gave a scenario of a husband who always complains of how long it takes the wife to dress up when they are going out. So he's fed up, so he thought of a solution to solve the issue so that he doesn't have problem with the wife. So he decided that, okay, now anytime I'm done, instead of me sitting idle to wait for him, let me just pick my Quran and just memorize some few verses. So instead of initial time where he would sit down and complain and frown, which results in day fighting, he now picks his Quran, tries to memorize some few verses. So let's say in about a year or less, he was able to complete the Quran. That's how wise he has used his time. Now he has engaged in something good, which yielded him reward, and again he is going to have live peacefully with the wife with no more complaints, because she has helped him use his time wisely. So Malam has called on to us to learn to use our time wisely. Sometimes you go to bed and you don't just fall asleep all of a sudden. So that few time that you remain in bed, going about and coming, you can use them wisely, either memorizing a verse or two, maybe engage in some tasbih or some askar. So let's know that for this our time, Malam says, when your time comes to an end, that means your life has come to an end, because our life is built on time. So that's what Malam said. Don't forget to follow us on Facebook. We are streaming live there. Please leave us your comments, and please don't forget to share as well. So Malam Mungo is so say that wanga karatu da malam ka ba mu na da wake darasi da yawa cikin, wallahi gaskiya ne kamar muna masu kan wasi da lokaci, mun zauna mota ne mun fada ne trafiki da baka haka ai da mutum da ce ka shigala da wani abu da maka mika ga ma ka inda za ka ba shi kai fada da mai mota ba. To malam wani karin bayani za ba mu, tunda malam ya ce akwai abin da aka ce mu da lokutan mu kuma ababen da muke da su daban, kuma nan zai mana karin bayani me ya cancanci mu da lokutan mu, me kuma ne bai kamata a ce mutum ka sa kanka ba don ka kai hasaran lokacin malam. To shi lokaci yana farawa kamar da mu mun dauke daga second kamar lokaci yake fara in ki dan takaitaccen abin da zamu iya abin nan har ya je awa, ya je minti, ya je awa, sai ka ji 24 hours yake bada kwana guda. So kadan din nan haka sai ga yau mutum 24 hours nan kwana guda, sai ka ji an ce yau yaro ya kwana 10 da aifuwa, ya shekara guda, ya shekara 10, sai ka ji an nuna an ce ya shekara 70 years. To kaga kadan abin ya fara. So da za ka yi wani abu kana ajiyewa kadan kana amfani da lokacinka kadan sai ga ya taru, abin yayi yawa. Inda a ce duk a cikin awa daya zaka cire wasu abubuwa da ka cire wani 5 minutes ka ba Allah, kawai wani 5 minutes za ka karanta Qur'ani ne, sai ka ga kafin kai shekaru masu yawa ya zaka samu karatun Qur'anin ka. So yadda ya kamata mutane su yi amfani da lokacin su, kar su bari ko kuma su shiga cikin wani abu daban. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu ko ya faɗakar da mu akan wannan. Annabi ke cewa igtanim khamsan qabla khamsin, yace ka ribaci abubuwa guda 5 kafin guda 5. A matsayinka na musulmi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana baka shawara ka ribaci abubuwa guda 5 kafin guda 5. It means ko da yana da abubuwa guda 10 kenan. Sai Annabi ya ce to guda 5 kamar su suke fara zuwa, sai 5 su biyo bayan su. So ka ribaci wannan guda 5 din kafin 5 su zo. Sai Annabi ya ce cewa shababaka qabla hiramika, yarintakarka kafin tsufanka. Wani period ne mutum yake da shi lokacin da yake yaro, daga 15 years a ce har ma 40 years. Wani yana da ƙarfi, yana zai iya duk wani aiki da ake yi, duk wani abu da ake yi zai iya yi, don yi me, don yana da ƙarfin da zai yi, yana kuma da time. Yanzu akwai wani tsohon in ka ce da shi ya tafiya daga nan zuwa zangojen shi, kafin shi aiki, amma yana yaro in ba sa ba shi da kansa yana zagaya daga zangojen, ya zagaya ya sake zagayawa, yana mai, yana exercise. So shi sa sai ce to kai amfani da wannan. Kuma duk kasar da kaje za ka ga matasa su ne ake alfahari da su, domin su suke da time din su shike kan daidai lokacin karfin su. Shi sa lawa suke cewa wai aruni shababakum wa khabirukum mustaqbalakum, wai ku bani, ku nuna min matasan ku, ni kuma in gaya muku future ku. Mana in na gaida matasan naku suke yan zama ne kawai haka suna zaune, ko ku aya suke
so wannan yana haska future mutane, ya mutane za su zama. In muka zo kalli mutanen gari sai mu ga kan kalli tsofaffi ya matasan su suke. Shi yasa lokacin da musulunci ya zo shigar matasa cikin musulunci to ya ba wa musulunci karfi, so da su matasa suna mai na farko suna da dan ana masa sa ran suna dogon lokaci a gaba, sannan kuma suna da karfi. Sai annabi ce ka ribaci wannan lokacin, kar ka yadda ka bashi ya lalace ya tafi a banza kafin tsufanka. Sannan wasihataka qabla saqamika, sannan lokacin lafiyarka kafin rashin lafiyarka ya zo. Duk mutumin da yake cikin rayuwa yau an ce da kai yana da lafiya, gobe sai aka ce da kai bai da lafiya, ba za ka yi mamaki ba. Haka take rayuwa, haka take. Dole in akwai lafiya akwai kuma rashin lafiya, haka in akwai rayuwa akwai rashin rayuwa. So wannan period da kake ciki na lafiya wani time ne wani wala gobe ba ka same shi ba. Yau za ka iya tashi cikin dare ka yi sallah, yau za ka iya tashi ka je aikin hajji, amma gobe da aka ce ba ka da lafiya kana hospital, sallah masu da kai a kwance. Aikin hajji ya fi karfin ka je ka yi, zuwa masallacin juma'a ya fi karfin ka. To sai kai amfani da wannan lokacin kafin wannan lokacin ya zo ya wuce ka. Sai ana ke cewa wa ginaka qabla faqrik, haka kuma arzikinka kafin talauci. Ba kowa ne yake arziki ya talauce ba, amma majority za ga wani arziki a ƙarshe ga ya zo ba shi da shi, a nuna shi a ce ai da alhaji wani shine mai kaza shine mai kaza shine mai kaza, amma yanzu haka ne koma. So wannan shi ma wani period ne da ya kamata kai amfani da shi, ko da zai zo nan gaba ka zo baka da shi. So kayi kokari kayi abin yadda ya dace, ko da an Allah ya kai muran alƙiyama Allah zai tambaye ka na baka kaza ina ka kai shi, zaka ce ga ina kai da shi. Domin duka waɗannan abubuwan sai Allah ya tambaye mutum. Lokacin da Allah ya baka na kuruciyarka da ƙarfi da Allah ya baka sai ya tambaye ka ina ka saka kuruciyarka. Ka shagaltar da ita wajen karatun Qur'ani, wajen addini, wajen bautawa Allah, wajen taimakawa ƴan uwanka, wajen taimakawa musulunci, ko ka shagaltar da ita wajen wasanni da wajen sace-sacen kayan mutane da abubuwan da ba su dace ba. Duka wannan sai Allah ya tambaye mutum. Haka shi ma lokacin lafiya, lokacin da kake da lafiya mai kai wa Allah, lokacin da kake da lafiya kai kanka mai kai wa kanka. Za ka wani shi da kansa ba ma abin da ya shafi makoma tara na gobe kiyama, a duniyan ma yana cizon yatsa, da na san haka ne lokaci kaza da na yi kaza. Kuma duk wanda ka ganshi a cikin wata ni'ima wani sakamako ne na wani aiki da iya a lokacinsa. Kasancewar ki anan rizon ne na abin da kika yi kina yarinya. Haka kawai yanzu mu je mu kama mutace a zo gidan talabishin ka zauna kai ne ma'aikaci, ba zai yiwu ba. Duk abin da kaga mutum cikin sa yanzu rizon ne na abin da yayi kokari a lokacinsa. In ka je kaga likita a cikin hospital ba yanzu ne kawai ya waye gari ya zama likita ba. Ai akwai dan shi an haife shi yau shi ma mu kawo shi hospital mu ce ya zama likita. Idan ka je kaga malami a masallaci yana bada sallah ba yanzu ne kawai ya zama kawai ya zama limami ba. In ba haka ba sai mu ce ai kowa ma zai iya limanci. Wani result ne na wani kokari da yayi yi abin akan lokacinsa. So saboda haka kai idan kai abu akan lokaci ba za ka ci zai hatsa ba, sai zama to kai komai akan lokacinsa. Sai annabi ke cewa wa faragaka qabla shugulika, sannan lokacin da ka samu kafin shigulinka. Kamar yadda na faɗa shi ke da kanki wannan result ne na yanzu. Yaran mu da suke zuwa makaranta suke zuwa school, ai ana saka su ne kafin su girma. Lokacin da muke zuwa makaranta ko kuke zuwa makaranta, ka je makaranta kana time ka zo, sau da ga akwai lokaci da zai kai kuma kai da kanka ba za ka iya zuwa ka zauna a koya maka ba. Yara zan je in ɗauko yarinya daga school, a yanzu an kira ni daga waje kaza, wata abuya ta aifu an yi kaza, sai ga baki ɗaya baka da lokaci. Shi yasa duk mutumin da bai haddace Qur'ani yana yaro ba, Qur'ani yana masa wahala idan ya girma. Ba iya kwakwalwa kadai ta yi nauyi bane kadai, a'a akwai matsala yanzu, abubuwa sun hau kansa. Yanzu yara da yawa ana aure a gidansu ko an yi mutuwa a gidansu, ba a kallon su zo su yi wani abu, sai a tura su ko a tura su makaranta. Amma shi babba a gidan ai kowa yazo shi zai nema. So shi yasa wannan lokacin faraga din nan kafin ka zo ka zama shugul, to shi ma yana da matukar muhimmanci. Duk abin da za ka yi shi a wa'annan lokutan. Duk wanda ka ga yana wani abu mai kyau to result ne irin na wannan lokacin da ya tsaya shi. Shi yasa idan mutum ya zo yin abu sai ya yi kokari. Wadda wasu na cewa idza kunta fi shay'in fakun fihi mutaqinan ko musina. Idan kana cikin abu kai kokari kai ka da gaske, domin nan ya kusa kaɗan
ko ka rabu da abin ko ya rabu da kai, ya kusa kaɗan ko ka rabu da abin ko kuma shi ya rabu da kai. So shi yasa ya kamata in zami muka tsinci kanmu a duk abin da zamu yi shi da gaske, sannan kuma duk abin da za ka yi ka auna shi guda biyu, menene amfaninsa na duniya, menene amfaninsa na lahira. Idan yana da ɗan amfani na duniya babu laifi, amma ya zanto bai da amfani na duniya bai da amfani na lahira. So kaga wannan sai ga to me zaka zo kai wannan kuma akan abin da za a tambaye ka. Amma akwai wani abu za ga ko da bai da amfani na lahira yana kuma da amfani na duniya, amma akwai abin da ba ɗaya kanwa biyu, balma sai ya sa ka cinye lokacin ka a banza. A lokacin da ka ɗauki wannan lokacin ka je ka ɗan yi wani abu na duniya sai ya taimake ka a mustaqbal ɗinka, ko da ka je kai wani abu na lahira sai ya taimaka maka, maimakon ka bar lokacin ya wuce, kuma in ya wuce din nan da kai da wanda ya yi duk lokacin ya wuce. Misali waye garin yau wanda tun safe har zuwa yanzu yana sallar nafila ko yana azkar, da kuma wanda shi tun safe har zuwa yanzu yana cin yana kwana ko yana cin yana wani abu, duk time din ya zo ya wuce. Wannan da bai amfani time dinsa ba zai iya cewa yanzu a dawo min da shi na zo na yi ba. Shi kuma wancan da ya amfani time dinsa shi kuma ya mori wannan din ya wuce. So shi yasa in dai yau aka ce ka waye gari sai zanto kana da takabidi, me zan yi daga safe zuwa lokaci kaza, me zan yi kaza, me zan yi kaza, me zan yi kaza. Amma baka tashi ga baki dai kai baka da wani takabidi a lokacin ka, baka da wani abu da ka shirya za ka yi. Kawai in wani game da kai ana ina za ka je, a ba ina zan je mu tafi, kawai sai ka tafi. Ya ka haka Afirka haka muke, ina za ka je ba ina zan je mu tafi. To larabawa suna ganin kamar karancin hankalin mutumin da bai san yadda zai girdiba lokacinsa ba. Na waye lokaci kaza zuwa lokaci kaza, lokaci kaza zuwa lokaci kaza. Akwai lokacin faraga. Dan adam Allah bai yi shi dan ya fara aiki tun safe har dare ba. Ya Allah ya ce waja'alna nawmakum subata waja'alna layla libasa waja'alna nahara, to sai ta zama ita nahara ma'asha. Lokacin kowa ya je nemi arziki, kowa ya je nemi arziki. Babu laifin ma mutum cikin neman arziki na zai da dare kuma da rana shi yana hutawa. Akwai za ga wasu suna su neman arzikin da dare suke, wasu kuma da rana kuma su huta, amma dai majority za ga da rana ake neman arzikin da dare a huta. So ko da ma da ranar za ga ba tun safe mutum zai ta yana aiki har rana ta faɗi ba. So wannan lokacin faraga mutum sai ya huta, in ma wani abu za ka yi sai ka yi. Amma yanzu wani ya bude phone ɗinsa yana kan YouTube, inda za ka je ka tambaye shi in masu abin ma da yake kallo a ciki ba zai amfane shi ma ba, bal ma sai ya cutar da shi. Biyo da a ce ya buɗe wani harkokin kafinta da ake kafinta, ko ya buɗe wani harkar kwamfuta da ake koyar da kwamfuta, kaga wani abu ne wanda yake zai amfane shi nan gaba. So amma sai ga ba wani abu da za ka raka ce dan me kake kallo, in ma ya kalli wani abin dan ya more idan sa me result din abin, duk abin da bai da result za ka ga kamar shirme ne. So shi sai ya kamata mu amfani da lokacin mu cikin abin da zai amfanar da mu na duniya da na lahira. Sun samu duk abin da za ka yi kana muhasaba kanka, wannan abin da nake yi menene sakamakon sa a wajen Allah, face kenan. Domin dukkanmu minallahi ne ilallahi, lokaci zai zo kamar yadda muka faɗa kuma akan lokaci ne da yayi, inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar. Hisa tafiya kake ko kana so ko baka so, ba kai driving ba, Allah ne yake driving din lokacin. Ko kana so ko baka so tafiya kake yi, da an kai kuma ko kana so ko baka so a sauke ka. So shi yasa a cikin tafiyar nan da kake haka zaka yi kokari kai abin da za a sauke ka a station wanda yake yana da kyau. Allah ya samu dace. Amin. Malam Abu Fatima Muhammad Badamasi, mun gode sosai da wanga karatun da aka bamu. Gabanin in fassara abinda malam ya ce, na ce ka a manta duk wanda ke son kaya dai tufafi abun ga su kaya na musulmai dai a baya, abinda ya kama a baya na Dubai ne, in na Saudi ne, in na Turkey ne, a yi hakuri a tuntube Payless Boutique. Tana sadda wadanga kaya duka, hakan ma in mayafayya ne, kayan ado ne, takalmuna ne, bags ne. Payless Boutique tana kan St. Peter Shooting, tana a Shalbuce. Nambanta 0544293715. wurin da na samu wanga a baya mai kyau da mayafin shi na sa hakan na a tuntube ta. Akwai abayoyin da dama, in ka kira ta ko ka ce shagonta zaka ga da kanka, ke ma zaka samu naka
kai kyau kamar haka insha Allah. Ka amanta ma muka ce Jamila Home kuma tana deal ne into kayan kujeru, abinda ya kama kujeru na presidential ne, na ministerial ne, na ina ne, na irin na sarafi kake so, na ofisin ka ne, na dakin ka ne, a yi hakuri a tuntube me Jamila Home. Ita tana daukan nauyin wanga shi a samu ana abun ga tallata addinin Allah, haka ma a taimaka musu a te shagunan su a duba kayan kuma a sai insha Allah su ci gaba da taimaka mana don mu zo muku da malum masu na amfanar da mu. Yasa Jamila Home kuma za ku ya samun ta, lambar ta na kan screening ku, tana ta 13 Westland Boulevard Accra at Tuntubeta. So don't forget, for all your modest Islamic wears, we said contact Payless Boutique for your Saudi, Dubai and Turkey abaya, jewelries, veils, shoes and bags. Then Jamila Home, so she deals in furniture. Please don't forget to contact Jamila Home for all your furniture needs, be it presidential, ministerial, royal, for your homes, your offices. Please contact Jamila Home for all your furniture needs. Her contact is on your screen. Please let's write them down so we can reach her out and go see the different types of designs she has for us. So let's go back to what our Malam said on how we should utilize our time. Malam says time is like a sword. If you don't cut it, it is going to cut you. I don't know if I'm saying it, so time is like a sword. If you don't use your sword, it might end up cutting you. That means the time would elapse. If you don't use the time, it would elapse. Madam says when you look on your clock, it keeps on ticking. Seconds, minutes, an hour come, 24 hours would come. Then if a child was born today, by the time you realize the child is a year old, there are two today, 40, 70. So how do this person use their time? How do we utilize our time? So Malam made mention that Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has cautioned us on 5 things. He says, take note of 5 things before another 5 comes to take over. So that means we have 5 things at our youthful age, another 5 would come later on in life. There are first 5 things that would come to everyone, another would come later on in life. So take good care or make good use of the first 5 before the second 5 comes. So Malam mentioned, he says, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Take good care or make use of 5 before 5. So the first is Shababaka qabla haramika. He says, make good use of a youthful age. Make good use of your youthful age before old age comes. This is still cautioning us on time. This is a hadith by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. He's cautioning us that we should make good use of our youthful age before old age comes, because we know as youth how active we can be. We can run from here to there. If it's in the working field, is the youth. If it's in seeking of knowledge, is the youth. So you will see an adult today, maybe they go to seek knowledge, they are not even able to sit because there are a lot of things around you. Maybe there are children to take care of, you have to do this, attend their wedding, so and so. But that youthful age, there is no much pressure on you, and again you are very active, you can study, you can do that. So make good use of the youthful age before old age comes to you. So Mala mentioned a popular Arabic proverb that says, show me your youth, then I will tell you your future. He says the Arabs have a saying that show me your youth, then I will tell you your future. It simply means they will see the kind of youth you have. Are they idle youth who just sit down doing nothing? Then they can tell you what kind of future your country is going to have. But whereas your country, the youth in the country are very active, they are well engaged. It tells that you are going to have a bright future. So just like the hadith of the prophet that says we should make good use of our youthful age before old age comes to us. Then again, wasihatake kabla satamika. Then again, make good use of your strength before you fall sick. Times that you are healthy is a time given to you by Allah. So those times that you are healthy, you can stand in prayer, stand and pray. Don't be lazy. A time will come that you will be sick. You can't stand any longer to pray. You have to lie down. So in those times, Allah Azza wa Jalla will reward you like He used to do when you were healthy.
Okay, so let's make good use of the times that we are healthy, we are not sick, we are able to engage fully in all acts of worship, we are able to fast before our ulcers come. Then Malam says again, make good use of your wealth before poverty comes. Though it's not everyone that would be rich and end up being poor some other time, but the period that you are wealthy is a time given to you by Allah. You might not remain wealthy forever. You might become poor sometime. Who knows? So that period that you have the money, Malam says, do good with it before poverty comes to you. Then again, make good use of your free time before you get busy. So now you are a youth, you are free, no much pressure on you. Make good use. Use that time, memorize the Quran. Use that time, seek knowledge. Use that time, do whatever you want to do. Do business before you get busy that you can't go back to even learn again. If you say you're going to enroll in Makaranta today, you come today, tomorrow you have our in my in-laws house, I cannot come. You have to pick your children from school. So a lot of complaints. So you see, let's make good use of our free time before we get busy. This is a hadith of the Prophet where he's cautioning us. So let's make good use of our time before the time elapses. So Malam says he's surprised about we humans. It's like people just live their time anyhow, unplanned. You might meet someone, oh, where are you going? Oh, I'm going nowhere, let's go. Malam says sometimes the Arab will be like, he sees you as, I don't know, a person just like that person. Just like you have nothing to do. Whoever is going, you go with them. Whoever is coming, you come with them. Malam says we should know that Allah Azza wa Jalla has created time for everything. Though we have time for rest, as Allah said in the Quran, where He has made the afternoon a time for us to go and seek our source of incomes. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. These are the time that you go and seek for your halal, maybe buying and selling or seeking knowledge. And Allah has made وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, evening a resting time. So there is time for resting, and there are times that you have to fully engage yourself. Malam says we should know that this time given to you is, you are like a traveler. The moment you get to your destination, you would have to alight. So make good use of it. He says, Inna ajalallahi idha ja'a la yu'akhir. When Allah's time comes, there will be no delay. That means when death comes to you, there wouldn't be go and come. There wouldn't be tomorrow. So know that you are a traveler. When you get to your destination, no matter what, you would have to alight. Okay, you have to alight. So when Allah's time comes, He wouldn't ask whether have you used the time well, yes or no. Allah Azza wa Jalla is going to take you back. So let's please make good use of our time and stop the idling. The person might pick their phone, what they are going through. But if the thing you are going through is of no benefit to you on this earth and the hereafter, just don't engage. If at least there will be some benefits for this world, it's okay. But let's also make sure we prepare for our hereafter. So I repeat again, Malam says we are travelers. When the time comes, you would have to alight, whether we like it or not. Inna ajalallahi idha ja'a la yu'akhir. When Allah's time comes, when death comes, it wouldn't wait for us, not even for a second. So let's make good use of the time we have now before there is no even time. Please, our WhatsApp line is on your screen. Please, if you have anything to ask Malam, please you can send it to our WhatsApp line. The phone lines too, as usual, 0553 683 010 or 0555 798020. So the phone numbers together with the WhatsApp line is on your screen. If we have any question for Malam, please let's call in. When we call into, let's try to mute or reduce the volume of our TV sets so we can hear your questions. So Malam gabani masikira da tambayi hana mungo da sosai da wanga farkarwa gabani su kira ya shigo kuma ni ba mu nasiha na karshe da lokaci ta riga ta kure muna. Malam wani sako haka na karshe dai na game da lokutan mu. Nasihar da zan wa yan uwanmu akan lokaci, zaka ga majority mutane sukan kammala wani abu amma jiran wani abu sai ya dauke su lokaci.
kaga yara sun gama suku, wani ya gama SS amma ba zai iya ci gaba ba, sai ya zauna yana jiran aiki. Wani ya gama university, result ɗinsa yana da kyau amma samun aikin nan yayi wahala, sai ga ya zauna a gida yana kwana kan gidan ummansa wai yana jiran aiki. So ko da za ka yi addu'a kana jiran aiki, ba a jiran aiki sai ya zo, kai kake yin aiki, wani aikin zai zo sai ka saki da wani kake so. Akwai abubuwa da yawa da ya kamata mutane su yi don su nema wa kansu mafita. So amma sai ga mu yan Afirka kamar sometime muna raina wasu abubuwa. Mutum yana ganin yanzu ya gama ya degree, ya gama university, sai kuma yanzu ya sai da Burkina. Shi yana ganin kamar shi yana ganin kamar laifi ne, ko kuma mutum ya je ya gama sai yana sai da piyota. So duk abin da za ka yi ka samu, kai dai ka yi, Allah ya sa albarka a ciki. Ai ba aikin ne kuɗin ba, Allah shi yake ba da arzikin. Inda aikin ne arziki, irin aikin da kake so din akwai wasu sun yi shi ba samu arziki ba. Inda aikin shine arziki, akwai wasu kananan ayyukan masu shi sun zama masu arziki. Na ga me bola nan ya bude company, da kai na gani ya bude company, ya zama company. So haka ake in Allah ya sa abun naka albarka, dan karami sai ya zama babba. Kuma akwai wani sana'a da shi baya bukatan kuma sai ka sa babban kuɗi a ciki. Zaka yi zuwa wajen wani kafinta ka ce Allah kana so ka zo ka yi aiki a wuri, yana dan baka wani abu. Zaka yi zuwa wajen masu yin harkar window da kofa da sauransu, ka je kana aikin ka, amma kana wasting time ɗinka. Time din ba tsaye da shi akai ba. Yau ka gama university kana 28 ko 25, so sai kuma ka tsaya jiran aiki, maybe ka kai 5 years baka samu ba. In kana da abin da kake da shi, shekaran ka nawa? So ya kamata wannan lokutan da muke jiran wani abu ya zama to shi kansa a lokacin akwai abin da nake akwai Allah yake cewa falam tajidu ma'an fatayammamu. Idan baka samu ruwa ba sai kai taimama. Kai ne kake so ka hau lori, sai baka samu lori ba, sai ka sami okada moto, sai ka hau, sai ka je inda kake so ka je. Wala Allah wancin zai kai ka 2 hours, maybe wannan 3 hours sai ya kai ka, Allah kalli dai ka je. So idan Allah ya kawo maka wanda kake so, sai ka je, sai ka samu wannan, sai ka canja da shi. Shi yasa yana da kyau matasan mu yi kokari mu amfani da lokacin mu wajen yin abubuwan da zai taimaka mu kanmu, ya taimaka wa iyayen mu. Kana son fita waje America ko kana son fita wani kasa na waje, sai baka samu visa ba, sai ka tsaya kullun addu'an ka kenan, kai ba za ka je kai wani abu ba. Wala Allah kuma Allah bai kaddara maka zuwa ba, sai kai ka gaji, ko kuma ka je ma hanya idan maka wahala baka je ma ka dawo. So sai ka dauki wannan time din kana wani aikin kana addu'a. Idan Allah ya kawo maka to na samu wani aikin sai in saki da wani aikin. So wannan yana da kyau. Sannan abu na biyu kuma a musulunce bai kamata muna kirawa kanmu African time a komai nan ba. Za ga auren mu ba ma kiyaye lokaci. Ango da kansa zai kai wa liman time ga time da za a daura aure, amma sai ga sai time din ya wuce, har ma abin ya zama jiki. Idan mutum zai abu 8 o'clock. To bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mala yankuri sunanka. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yankuri muna jin ka suna. Suna Sharif Usman. No, to yankuri daga na ke kiran mu. Daga Legon. New Legon. To Malam Sharif mun gode, yankuri me tambayan? Na tambaya ne. Na'am. Mala ya ce lokaci ne mu. Na muna ji. Malam Sharif. Tambayan bai fito ba. Na'am, yanzu muna jin ka. Hello. We lost him. Ya tafi kamar yana so ya tambayi wani abu. Na'am. Ba mu same shi. So shi sa zaka ga cikin auratayyar mu hatta ma a wajen sallah, zaka ga masallaci liman zai fara khutba 1, amma sai ga mutane ba za su zo 1 ba, kuma me shi yana gida ba wani abu da yake yi, sai wani ma sai ya ji an ce amin, sanin zai yana ganin ba wani abu ne zai samu ba. Malam kaga yawanci sun ce kamar suka ce da wuri kwana na damun su, yasa ya dace ko ne mai shi so yana wuri yana gengedi ya fi ko ya saura gidan shi kadai lokacin sallah yayi shi. Mu ce kwana yana jin su, sai mu duba mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akan sallar juma'a. Yace wanda ya je sallar juma'a, wanda ya wanka ya sa kayansa mai kyau ya je a lokaci na farko, faka annama qarrabal badana. Assalamu alaikum. Alaikum salam. To, aja yankuri me suna? Sanar ta ita idan. To, yankuri daga ina ke kiran mu?
ina kiran daga Abule kuma. To Hajiya Saida mun gode ya kuma yin tambayan. Ya ko tambaya na ni. Na'am. Wallahi na gaida malam sosai. to wannan an sami Kamar yau ya taɓa da ni ya fassar da ni sosai. Wana gode sosai. Allah ya samu da To dai wa kana so ka shiga lori kuma kana niyya kamar ka shiga ta XSB. Na'am. Amma kullum sai shiga kiran kamar abu waka. Kuma yau ana kuma waka da bai kace wa da wannan ne kashi ko ka ne kashi ma bai kashewa. Ita wannan kuma sai ya zai ya kai. Ya za ka yi to Hajiya Saida mun gode malam zai bada jawabi. Kenan yayi ka tata su banka ana ta wake ko shiru za ka yi to mun ji. Na malam kana Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya je lokaci na farko yana kamar ladansa kamar na wannan sadaka da raƙumi. Wanda ya je lokaci na biyu fa ka annama qarrabal baqara kamar shige wani ila ya kai sadaka da shanu. Wanda ya je na uku kamar ya sadaka da rago. Wanda ya je na fudu kamar ya sadaka da kaza. Wanda ya je na biyar kamar ya sadaka da kwai. Assalamu alaikum. Na'am, salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. To kaman ba mu samu kiran ba. Wani shi wannan gadi mun dauki. Na'am, alaikum assalam. Wa alaikum assalam wa assalamu alaikum. Na'am, alaikum assalam wa rahmatullah. To ina gaida ku kwarai. To mun gode ya kuriya sunan. Sunana Kemal ina daga Amsterdam a Ciyama. To Malam Kamal mun gode ya kuma tambayanka. Na kara magana cikin maganar malam. To mun gode. Wanga topic nan da kuke yi a yau babban topic ne. Malam ya shimfida topic yadda ya kamata. Allah saka masa da alkhairi. Game da lokaci gaskiya wannan shi ke cima Afirka tuwo da Koriya ko ya fi fariwa mana muna wasa da lokaci muhasatan mu musulmai. Na'am, ya daga cikin wasa da lokaci shine ka ga mutum bai da masdari mana bai da aiki kuma bai nema, sa'annan kuma ya samu kudi kuma by chance shi ya spend shi inda bai kamata ba. Ya spend kudi gobe shi zai na zama wai ba kudi ba aiki. Ka samu wasu suna zama base, ka same su kuma shekaru su 30-40 years suna zama base, suna buga draft, suna buga lido, wai ba aiki. Ka samu wasu kuma su yi wasa da future yaransu wurin education, wurin ci gaba, ba su invest kan education yaransu. Yara ina daga cikin bata lokaci kuma kamar da malam ya magana, idan za a yi aure ko suna yanzu sai ka ga kaman mutane an tara arziki an kira masu wasanni da sauransu a fara tun ranar juma'a har ranar ladi. In ka calculate wannan arzikin duka sai ka ga kaman za shi wani millions ko billions, amma muna zo ba kudi. Ka gani isa wanga topic gaskiya a kara treat muna sosai. Muna zaune kenan na zara hutuba, amma da na ji karatu shi na da vet hutuba na kan game da time da malam yi magana. Masha Allah, Allah ya amfana da mu gabaki daya. Amin, 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 amin. Masha Allah. Amin. Amin. So kin ga makalli wancan sai mu ga zuwa da wuri shi yafi ko koya cewa zan yi kwana, kuma shi mutumin da yake zaune a gidansa kwanan yake yi ba kwanan yake yi ba, amma baya so ya ji kudu ba saboda nan wani time ne da zai cinye shi. So shi yasa wannan ba za mu dauke shi reason why ba dalili bane gaskiya. Ka zo masallaci idan ka ji kwanan ka fita ka wanke idan kai ko kai alwala ka sake ka zo ka ji, sannan kai kokari ma kai force ka kai kwana, domin da kallon bora ake nan imani bai kwana ne. To me yasa nan ba za ka force kanka kai kwana ba? So tambayan baiwa Allah ta farko, okay.
sana ita sai da daga abliku ta ce to an ce muka zauna troto za mu yi mu shagala da tasbihi bi ka shiga motan trotoron waka ne ba ka yi magana ba ke kada ke ciki ba ya za ka yi zaka yi kana askarin ka cikin ba ko dai shiru za ka yi Allah ya ce wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati sudur kisa abin da ake so da tasbihi ko duk wani abu malaman suka ce ana son abin da baki zai motsa shi ake samun lada bayan abu cikin zuciya kar bakin ka shiru haka amma bakin ka yana motsawa ko da kunnen ka baya ji in fadin da harfan bakin ka yana motsawa so wannan yayi kisa in ta shiga mota wannan hayani da ake ta ko ta kasa da kanta tana tasbihinta ko tana azkar ɗinta ko tana istighfarinta zai rage mata wajen wancan domin zai shagaltar da ita da abin da take kuma tana cikin samun ladan insha Allah. To sannan shi Malam Kamaluddin a musamman shi sako ya ba sako ya ba kuma zan dan gara takaliki akan sakon sa gaskiya ne abin da ya faɗa zaka ga yadda muke wasting time din mu akan auren mu duka wannan duk rashin sani ne kuma rashin sanin lokacin nan kamar rashin sanin rayuwa ne gabaki daya shi yasa ko kin samu kulle na ba wani ko so shi yasa sabila mu yi ba lokaci mu ma ina kira mu lokaci ba kan mu cikin lokaci yasa mallan dai abin da zaka fadi karkare to a karshe akali dama muhimmanci lokaci ku da yan kwallo kuma kun fi kowa sanin muhimmanci lokaci za ga in ka zo gidan talabishin ko yaya ana so a takaice lokaci so a karshe abin da nake so in ja hankalin mutane sanin lokaci shine sanin rayuwa idan baka san lokacinka ba it means baka san rayuwarka ba in baka fahimci yadda zaka tsara lokacinka ba baka fahimci yadda zaka tsara rayuwarka ba in baka fahimci yadda zaka tsara rayuwarka ba zaka dinga samun fashali kuma gabaki dai a rayuwarka har kuma wanda yake karkashin ka ma zai dinga samun fashali kawai dan waye fada zaka mutum ya destroy future yaransa saboda rashin sanin yayi kamata ya tsara musu yasa muna roƙon Allah ya amfana da mu da abin da muka ji wannan gidan talabijin mai albarka kuma muna mai addu'a da shi da ma'aikatansa Allah ya kada su abubuwan da suke na alkhairi Allah ya sa mu da su a cikin mizanin mu gabaki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun gode malam sosai mun gode jama'a ka amanta yana muka gabatar Payless Boutique ita ne ta bani wanga riga ka ganshi nake saye da shin nan kuma abinda take sayarwa kenan abinda ya kama a baya na Saudi ne na Dubai ne na Turkey ne wai sunanta Payless wato ke dai abu kanan zaka biya masu kyau in a bayan Turkey ne na Dubai na Saudi wai in mayafayya ne kayan ado chains abin kunni jewelries duka baki daya bags da mayafayya za ku iya kiranta data ba ku abin ga da kanta ku zo shago ta zo ku duba kayan da take da shi tana ta anyan St. Peters ne kan Ashalbuche Road nan lambar ta kenan kan screening ku ayi hakuri a kira Payless Boutique don a taimaka ma wanga shiri muke yi mu kawo muku malumma don ku ci amfani hakan ma Jamila Homes kuma ita ma tana deal ne da aikin abin da ya kama kujeru kowane irin abin da ke bukata na kujera na ka sa office ne na daki ne irin dai na president ga wanda manya ke zama kai na presidential irin na ministries irin na ina na sarakai ne wani irin abin da ke bukata na kujera in ka kira ita Jamila Home za ka samu iya da ke so insha Allah ita maga namban ta kan screening ku ita matana ta 13 Westland ne Boulevard Accra ayi hakuri a kira ita ma Jamila Home don abin ga ba ku kujeru kuma akan firashi mai abin ga sauki sabida kan Baina TV kuka ga wanga tallan kai mata magana za ta rage muku insha Allah kuma ku yi ku sai a taimaka suka taimaka muka zo muku da wanga shiri sannan da kuma ta gyara ni Mira Makeups ina gode mata producer na Khadija ina gaida ta sannan ina matukan gaida bako na Abu Fatima kenan Muhammad Badamasi Haruna mun gode malam sosai da wanga maudu'i da falkar wanda ya bamu mun gode Allah ya saka da alkhairi masu kallo kuma muna gaida ku sosai kuna kokartawa da kira da kuma turo muna sakonni mun gode ka amanta kuma a share don wani ma ya ci amfanin abin da aka yi muna muku barka da juma'a Allah ya karba mana ibadu baki daya nan muke ce muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.